Good day, ladies and gentlemen. This is a special broadcast by the Federal Postal Court, and I'm the Chief Federal Postal Court Judge on a global scale. There will be three subjects as I'm going to present today, which will be the new era that you're in and the invitation to become debt-free. There can be no debt in the Corona period. In addition to this, I would like you folks to share this video, make your comments so the whole world knows that there are solutions out there. The other subject that I'll be covering, and this will be broadcast in 5 languages. There are other federal judges here as well as friends of the courts that are going to perform the interpretation needs of the global scale, of the global level. I will also be covering as a topic the subject of the US elections, and you folks do need to listen very carefully. Once I have done that, I will be teaching you about the new banking infrastructure that is going to take place, what is commonly known as peer-to-peer. For this reason, not all business people, all people that are actively engaged in commerce, needs to be fully aware of what is going to be happening in the next few weeks to probably the next 100 or years or more. My guess is it may last well over 1,000 years, just as gold and silver has lasted so many thousands of years. So I will now come on to the subject of debt elimination in the Corona period. In this Corona period, all of the nations, with some exemptions, like Venezuela, are waiting for every single individual as well as every single groups that are out there, as well as faiths. This also includes every nation and nation state, which is a corporate instrument, is waiting. Every single one of these nations is waiting. Every single one of these individuals is waiting for you folks to renegotiate every single contract that you have. This includes what is known as the mortgages, the debts, and so on and so forth. This includes your passports, your right to travel. In fact, if it's on paper, if it's been verbalized, if it's been promised, it is open to negotiation. And every country is doing this for your benefit, known as the Corona period. Let me come on to the subject of mortgages and debt. In this Corona period, you cannot be lumbered with a debt pledge known as a mortgage. You cannot be in a position of being debt bound, enslaved by interest rates. All of these things by the Federal Postal Courts can be wiped out. And because this is a new period, and every new period does require a renegotiation of contracts, and because the Federal Postal Courts are familiar with fraudulent conveyance of language, which controls all contracts on this planet, including your debt pledges, have the power to eliminate it, not just for the individuals, but for entire nations. That includes groups as well. So, as I've made it very clear, the first step must be with you. It is you that must take up your legacy. Launch that complaint with my position. Launch that position with yourselves. Let yourself be known that something cannot hold you in debt and in debt pledge. And because of this, this period has been opened up for you
and to think about what is going on in your life. That's why you're being under lockdown. As you know, I have already revealed that corona is nothing more than a common cold. I've given you that information. The process that you need to do is to take that first step. I also released a video proving 100% for those people that own their own homes, as well as mortgage it, as it were, are nothing more than tenants in their own home. So I would like you folks out there to know, especially in the US, your mortgage furloughs, your credit card furloughs, your payment deflections and your payment forgiveness for the time being are all going to be opened up at the end of October, which means they are going to make you a statistics of 2008 when the property market and so many businesses collapsed and the banks had forgiveness. Well, let me make it very clear to you if you have not understood what I have said about debt pledges and renegotiating tools. What is going to happen is that once that October period begins to end with the furloughs, it is the knowing party, which is the mortgage companies, that are going to be calling you, and they would have already negotiated their terms and conditions to you. But you have not delivered your terms and conditions. Because of this, you are already disabled, and you cannot have a one-ton piece of lead weight shackled to your elbows and your knees and to your waist. You cannot take advantage of this beautiful era that you're in. And I will speak about the banking infrastructure in more detail. I think I have made it very clear to you people that the pen is mightier than the sword. Learn to ask questions with the pen. Put it on paper and send it to them. And you will find all manner of things will begin to move. My speciality, as well as being the Chief Federal Postal Court Judge, is elimination of these debt pledges. I've hated them from the beginning of my life. Things that hold you in servitude. I did things about it, and as a result, I learnt and I learnt and I learnt more and more. That's what you folks need to do as well, by just simply understanding the nature of a pen. I will now speak about the US general elections. You do need to know this, and this is not a certainty. It's a scenario because your world runs on scenarios and probability waves. As the general election will run at the beginning of November in the US, it's almost certain your president, known as Trump, will contest, or some other party will contest it. And if they do contest it, they will start to count votes. Not electoral votes, but votes. And they will count it for 90 days. And there is a reason why they will count for 90 days. Because after 90 days, what has actually happened is that you are going to be introduced into a brand new constitution. This constitution will be more faith-based than anything else. Similar, but not identical to the constitution that you had previously, known as the Constitution of the United States of America. The constitution that you are in at the moment is a corporate charter, not a constitution. These things are known as charter constitutions. And what they do is that they detail the activities, albeit the mandate, of a corporate instrument.
And that is one of the reasons how you lost so many of your houses in 2008 when you signed up unwittingly to a corporate charter. The UN, for example, has a charter constitution. Charter simply means the aeroplane that I might charter or the boat that I might charter. That's all that is. But when men and women get together, men and women that have electoral rights and positions and power get to write up constitutions, which I know in detail. As I have said before, the Constitution of the United States of America is not what you're going to get, that land constitution. It will be more faith-based. Some may even say it may be of the principles of Shukuk, of which I invite you folks to understand. I will address the question of what is a vote and what is an election. A vote is under Robert's Rules of a Corporation. It's a corporate thing that you do. So when you're in a corporation, you will get together and cast your vote as a corporate instrument. But you didn't know your flesh and blood was corporate. Many things are hoodwinked, ladies and gentlemen, many things. However, the people that get to have elections, like the electoral registrar in your country, that select who you're going to vote for, understand this, that's what it means. They get to elect. You get to simply vote for the person that they chose. Our position is electoral. We have electricity running through our veins, and you may well want a voltage running through your veins, albeit your corporate veins. These things are for your education alone. What does a constitution mean? It means people with electricity, people with power, people with knowledge got together and wrote up that they can agree upon something, and then you get a constitution. Now you know the difference between a corporate charter and a constitution. What is the 90-day rule? Well, the 90-day rule is what the world has agreed upon. Something will become international law, that they will wait for 90 days before something goes into law. Within that 90-day period, you have the ability to accept or not to accept, just as the rescissions law allows you to turn down any contract that you have within 3 days of signing it or not signing it. And you also have the ability to offer them the same thing. These are very powerful educational things that I'm teaching you about contract law. So let me make it very clear about the US elections. It is a scenario. It is a possibility, one which I am willing to put myself out and share with you. And if it's not, then of course it is my problem. I will deal with it. How did I get it wrong? I will not blame anybody else, but I will come to myself. And then I will correct myself. I will now go on to the element of bank to bank. What are banks and what do they do? I will start in the basic principles. Okay? Your current banking will become paperless. This much you already know. And digitalized. And once again, this much you know. Which is commonly known as digital currency. Which you already know. However, the precarious situation that you are in is because unknowingly, when you signed up to that bank account, you ended up in a trust position. Which means you are not the executor, nor the minister. I would like to say administer, but it's actually minister. And the consistent beneficiary of your own bank account. Meaning, you may
may not be the beneficiary of your account every single second, every single minute of your life. What does this mean? This means it's easily switched where somebody else, like the bank managers or the bankers, and the common word that they have for bankers nowadays is banksters, make themselves beneficiary of your sweat equity. Paraphrasing this, if you are wondering what is the precarious situation, these banks are the ones that sold you the mortgages and the instruments of debt. Do I need to say any more? Your global Federal Reserve currency, and you've got to listen very carefully to this, is another word for fiat currency. Fiat currency means they can change the interest as they wish, which means that it is not backed by gold, silver or copper. Nothing of any factual means. So therefore, it is a fiction currency like a promissory note. This much you already know. What is commonly known as a IOU. And an IOU is between one individual and another, and cannot, and you didn't know this, did you? And you cannot transfer an IOU, which is another word for a Federal Reserve note, without the other party's permission. It is not a transferable instrument. Yes, it's a negotiable instrument. Now, this other sentence, you need to listen even more closely. Gold, silver, and copper is traditionally the factual money, not fictional, factual money. A true representation of your own sweat equity. This means that the currency of gold, silver, and copper is not subject to inflation. The same gold, silver, copper coins 2,000 years ago to this present day would buy you the same things as it would have bought you 2,000 years ago. In other words, the work that you do today will be paid identical to the work that you did 2,000 years ago. That's the principle of a non-inflationary currency. Fiat currency is the currency of fictional banking using instruments of fractionalizing. Fractionalizing means to fracture something. You take a pen, you smash it into several pieces, and you sell off the pieces. What use is a fractionalized pen? The word would, of course, in common day language or colloquialism, would be no bloody use whatsoever. It's like bankruptcy. When you're being invited to bankruptcy, what does it mean? It means to rupture your bank. You know that. This is totally and utterly open to inflation and is not a true representation of your sweat equity, because it is sweat equity that the corporations and the governments are after, since they can produce none of it themselves. The global Federal Reserve banks are the fabricators of debt pledges, known as mortgages, and debt instruments, whom have now tallied themselves with gold, silver, and copper. The Federal Reserve has tallied itself with factual money. They are hoping to resurrect themselves out of the world of fiction and into the world of facts. A fact cannot touch fiction, ladies and gentlemen, any more than a fiction can touch a fact. You cannot touch a phantom, a mirage, a ghost. However, there are always solutions. To the individuals on the global scale, this means the global Federal Reserve banks have soiled, as in a baby soiling its nappies, the non-inflationary value of true currencies of gold, silver, and copper. If I have not made it clear that these fictional banks, fiction banks,
have a tradition, a reputation of soiling everything that they touch. Why must you now cast your pearls amongst swines in this brand new era? So let me paraphrase that the consequences of the Global Federal Reserve Bank tallying itself, Tally, themselves with gold, silver and copper, will also be subject to stock market highs and stock market lows. In other words, gold, silver and copper, which was traditionally the stable unit of currency, will now become inflationary and indexed based. The solution. The compters, albeit the controllers of this world, have given you a solution. And there are always solutions. Let me make it very clear. For every one problem you have, nature will give you 10,000 solutions. For every problem that is created by a corporation, there are good men and women on this planet that will give you 10,000 ways to quash it and move on with your life. And we have learnt so many of these mechanisms as Federal Postal Court judges. The solution is peer to peer, bank to bank, what is commonly known as cryptocurrencies. Crypto meaning that it is encrypted in simple English, albeit in plain English, which you have now come to know as Bitcoin. And I'm not speaking about Bitcoin itself, but I'm speaking about the principles of a currency that cannot be manipulated, because there is always a solution out. For the moment, I will focus on Bitcoin. Bitcoin is your new gold because it will become a stable currency. Why? Because there are only 21 million units of it. And the cost of mining will be so high, the CPU power and the electricity to mine these coins, as it were, will be so high that it becomes just like gold, silver and copper was to the Romans, or to this day it is. But that's going to be changing. In other words, it's non-inflationary. Bitcoin, or the cryptocurrency, is and will be and become the new unit of measure of your own sweat equity. And here's the beauty of it. A Chinese person producing something of an identical energy, as it were, the amount of work that he puts into it, identical to anybody in the Western Hemisphere, Southern Hemisphere, or any part of the world, will have the same unit of measure, which means it's now on a more geometric level playing field that you and I can possibly imagine at this stage, because it is new. Imagine that we have now got a non-inflationary currency. Not only that, this currency will allow you to become the bank. It will allow you to become the banker, which means you get to keep what is you banked and you do your own banking. How powerful is that? So, the work that you would have done 2,000 years ago and the work that you would do today will be compensated in the same unit of measure. This is why Bitcoin will become the new gold, the new silver, the new copper. To all the thousands of individuals and the millions of businesses out there, you now need to convert into this non-inflationary, factual, peer-to-peer, bank-to-bank currency unit. This is what I'm doing to bypass the middleman who sucks the life out of everything. The consequences of this is that every man and woman are their own trading platform, are their own performing their own banking duties, bank-to-bank transactions, making you the banker free to trade in any part of the world. So any transaction
no longer becomes somebody else's liability, which was and is the curse of the middleman. Because if I bought something in China 6 months ago, when China banks that money, it may have devalued, which means it's now become their liability. This ability to manipulate the currencies will now become null and void for those people that partake and understand this wonderful principle of the cryptocurrencies. And I'm not referring to the per se of crypto, which just simply means it's in a crypt, a dead unit, as it were. But the mechanisms in place are true. I want to remind you again, ladies and gentlemen, when the furlough is over, you really do not want to become a statistic, as so many millions of people were in 2008. I now will pass over, sorry, I beg your pardon, that's not the quite right way of saying it. I will now pass this Federal Postal Court station over to Foucault Shako. So Foucault Shako will give you a translation in French as well as in Congolese. Thank you very much. Thank you, Mark. Thank you. So, my name is Foucault Shako, and I'm the Federal Postal Court judge, and I will present what Mark has explained in French. La première chose dont Marc a parlé, c'est l'élimination des dettes pendant cette période de Corona. Donc en cette période, ce qu'il a expliqué, c'est que toutes les nations, à l'exception de certaines nations, et l'une d'entre elles est le Venezuela, toutes les nations attendent que chaque individu, chaque groupe ou chaque nation à nation puisse renégocier leur contrat, ajouter leurs termes et conditions au contrat qu'ils ont négocié, dans lesquels ils ont été impliqués. Cela signifie que pour un individu, l'hypothèque, qui est un gage jusqu'à la mort, ou toute autre dette quelconque, peut être revue et renégociée. Il appartient à chaque individu, à chaque personne, à chaque groupe, à chaque nation, de présenter sa requête au niveau de la Cour postale fédérale, afin de pouvoir engager la Cour à pouvoir analyser et renégocier et potentiellement éliminer le contrat. Ensuite, le chef juge Marc a parlé des élections générales aux États-Unis. Et les élections générales aux États-Unis, ce qu'il a donné, c'est un scénario qui est très probable, mais ça reste néanmoins un scénario. En ce qui concerne les élections générales aux États-Unis, il risque d'y avoir un désaccord. L'un des partis ne va pas accepter le résultat des urnes. Il va y avoir un décompte des votes, et ce décompte va prendre plus ou moins 90 jours. Et ces 90 jours va inaugurer une nouvelle constitution qui commencera aux États-Unis, mais qui sera mondiale et qui sera plus basée sur la foi. À l'heure actuelle, nous avons ce que nous appelons des chartes d'entreprise. Donc nous travaillons avec des policiers comme policiers d'entreprise. Mais la nouvelle constitution sera plus basée sur la foi. Et cette constitution sera ce qu'on a connu précédemment dans les années passées, très similaire à la constitution qui était connue sous la constitution des États-Unis d'Amérique. Les deux constitutions sont différentes. Il y a la constitution des États-Unis et la constitution des États-Unis d'Amérique. Alors Marc a expliqué la différence entre ce que c'est qu'un vote et une élection. Et alors il a expliqué aussi le mot constitution. Et qu'est-ce qu'une charte d'entreprise? Et qu'est-ce que la règle des 90 jours? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais à l'avenir, il y aura sans doute une vidéo qui expliquera cela. Ensuite, Marc a parlé du système bancaire. Le système bancaire change. Et si vous ne l'avez pas remarqué, il est très important que vous puissiez ouvrir les yeux pour comprendre que
le système bancaire est en train de changer. Elle va être dématérialisée et numéralisée. Ce qui est connu comme la monnaie numérique. Cependant, nous sommes dans une situation précaire. Et la situation précaire dans laquelle nous sommes, nous avons été induits par ignorance à prendre une position qui n'est pas la nôtre. Nous sommes dans une position fiduciaire, dans une relation de trust. Et dans le moment actuel, vous êtes ni l'exécuteur, ni le ministre, ni le bénéficiaire constant de vos propres comptes bancaires. Cela signifie que le bénéficiaire peut être changé à tout moment. Et c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Tous les minutes de la journée, un banquier, ce qu'on appelle communément en anglais les banksters, peut se déclarer bénéficiaire de votre compte, à votre insu, et des transactions peuvent être exécutées à votre insu et dont le bénéficiaire de votre compte est une tierce personne. La devise de la Réserve fédérale mondiale est un autre mot pour monnaie fiduciaire. Ce qui signifie qu'elle n'est pas adossée par de l'or ou de l'argent métallique ou du cuivre. Il s'agit donc d'une monnaie qui est fausse. Ce sont des billets à ordre, et ce qu'on appelle communément en anglais des IOU, et en français je dirais c'est « je te dois ». Ce sont des dettes tout simplement. C'est une monnaie qui est basée sur la dette. L'or et l'argent et le cuivre, l'or, l'argent métallique et le cuivre sont traditionnellement la représentation factuelle et vraie de votre capital de sueur. Vous travaillez et quand vous êtes payé en or ou en argent métallique, vous avez une vraie représentation de votre capital de sueur. Tandis que les monnaies, les papiers bancaires, ça ne vaut rien. Si vous étiez payé aujourd'hui en valeur factuelle, c'est-à-dire de l'or, de l'argent métallique ou du cuivre, leur valeur durant les 2000 ans passés n'ont pas changé. Les valeurs sont toujours les mêmes. Ce que vous pouviez acheter il y a 2000 ans avec 100 grammes d'or, c'est la même chose que vous pouvez vous payer aujourd'hui avec 100 grammes d'or. La monnaie fiat, c'est la monnaie des banques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent cette banque, ce qu'on appelle en anglais fractional reserve. Donc ils divisent la monnaie. Il a pris l'exemple d'un bic qu'on divise en 10 morceaux et puis on revend les 10 morceaux. Ça vaut quoi un bic divisé, une partie, un dixième d'un bic, or que vous puissiez avoir le bic entier? Qu'est-ce que cela signifie? C'est que pour les individus à l'échelle mondiale, ils ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir renégocier leur contrat aussi au sujet des banques. Si ça n'a pas été signalé auparavant, les banques ont l'habitude de souiller tout ce qui touche. Et aujourd'hui, les banques fédérales, gouvernementales, ont souillé en essayant de s'adosser à l'or et à l'argent métallique et au cuivre. C'est-à-dire maintenant, ils veulent garantir leur monnaie par de l'or, de l'argent métallique et du cuivre. Mais quelle est la solution pour nous? Les contrôleurs des comptoirs de ce monde nous ont donné une solution. Et la solution est ce qu'on appelle le peer-to-peer, de banque à banque et les crypto-monnaies que vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler principalement de Bitcoin, mais il y en a beaucoup, Ethereum, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Mais concentrons-nous sur Bitcoin. Bitcoin, c'est le nouvel or. Ou argent métallique ou cuivre. Bitcoin est une nouvelle unité inflationniste qui vous donne votre propre capital de sueur. Donc le travail que vous auriez fait il y a 1000 ans, s'il était payé en Bitcoin, il aurait la même valeur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il y a une quantité limitée de Bitcoin. Et on ne peut pas on peut le diviser, mais on ne peut pas en recréer. Donc sa valeur va être stable. Et avec ce système bancaire de peer-to-peer, vous avez aujourd'hui la possibilité d'être votre propre banquier.
Vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire votre propre banque. Vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire pour faire vos transactions. Vous pouvez payer directement à la personne que vous devez payer et recevoir des paiements directs. Ce que vous devez faire maintenant, c'est essayer de convertir vos devises en devises non inflationnistes, en devises factuelles, peer-to-peer. Les conséquences de cela, c'est que chaque homme et chaque femme, vous aurez votre propre plateforme. C'est ça la nouvelle économie dans laquelle nous rentrons. Quelqu'un qui est en Chine pourra faire une unité de travail et étant payé de la même manière que quelqu'un qui est en Europe. Parce que la valeur du Bitcoin sera la même dans le monde entier. Merci pour votre temps. Et je vais maintenant introduire un autre juge qui va faire la traduction en polonais. Le juge Fulkolom Darius. Thank you, Czako. Welcome. Good evening, ladies and gentlemen. I will be translating now all this information to Polish. Dobry wieczór Państwu. Postaram się przekazać wszystkie te informacje teraz dla Was w języku polskim, dla tych, którzy nie mają z językiem angielskim zbyt dużo wspólnego. Znajdujemy się obecnie w czasach tak zwanej korony, w czasach eliminacji długów. W okresie tak zwanej korony wszystkie narody, wszystkie państwa, z wyjątkiem Wenezueli, czekają na Was, aby renegocjować warunki każdego kontraktu i każdego porozumienia, które zawarliście z bankami lub innymi finansowymi instytucjami w przeszłości. Oznacza to, że każdy kredyt hipoteczny, który jest tak naprawdę zastawem aż do śmierci, każdy dług będący w dosłownym znaczeniu grzechem, czeka na jego kasację. Każda osoba, jak również każdy kraj, każda firma musi złożyć skargę do Federalnego Sądu Pocztowego, Federal Postal Court, aby rozpocząć ten proces, uwolnić się od długów w tym koronnym okresie, w którym obecnie się znajdujemy. Kolejnym tematem są wybory powszechne w USA. Jak wszyscy wiemy, w przyszłym miesiącu odbędą się wybory powszechne w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wyborów parlamentarnych w Stanach jest prawie pewne, że dojdzie do sporu z liczeniem głosów. Jest również prawie pewne, że ten spór będzie trwał 90 dni. To zapoczątkuje powstanie nowej konstytucji, która będzie bardziej oparta na wierze niż jak poprzednia konstytucja korporacyjna. Będzie bardzo podobna do poprzedniej konstytucji, ale będzie to zupełnie inny, nowy twór. Twoja obecna bankowość stanie się elektroniczną i zdigitalizowaną. Tradycyjny pieniądz papierowy zostanie zastąpiony walutą cyfrową. Dla przeciętnego człowieka jest to dość niepewna sytuacja, wynikająca z faktu, że jednocześnie nieświadomie zajmujesz pewne stanowisko zgodnie z prawem powierniczym, prawem tak zwanego trustu. Co oznacza, że nie jesteś egzekutorem, ani też stałym beneficjentem własnych rachunków bankowych. Tak naprawdę to wszystko, co macie na swoich kontach, jego beneficjentem jest bank i bankierzy. Banki, które sprzedały Ci kredyty hipoteczne i inne instrumenty dłużnicze, wpędzając Cię w ten stan. Waluta światowa rezerwy federalnej, tak zwany fiat, to inaczej waluta fiducjarna, co oznacza, że nie jest zabezpieczona złotem, srebrem ani miedzią. Dlatego jest walutą fikcyjną, tak naprawdę taką jak weksel. Złoto, srebro i miedź
są tradycyjnie faktycznym, prawdziwym odzwierciedleniem pieniądza. Oznacza to również, że waluta złota, srebra i miedzi nie podlega inflacji. Za tą samą ilość monet w złocie i srebrze czy miedzi dziś kupisz te same rzeczy co 2000 lat temu. Rzeczy o tej samej wartości. Waluta fikcyjna jest walutą fikcyjnej bankowości, wykorzystującej instrumenty frakcjonowania. Frakcjonowanie, czyli rozbijanie. Podobnie jak bankructwo oznacza rozbicie Twojego banku. Waluta fikcyjna jest całkowicie otwarta na inflację i nie jest prawdziwym odzwierciedleniem Twojego wypracowanego wysiłku, tak zwanego sweat equity. Banki światowe, rezerwy federalne są wytwórcami kredytów hipotecznych i innych instrumentów dłużniczych, które jednocześnie w tym samym czasie gromadzą złoto, srebro i wszelkie kruszce. Dla osób fizycznych w skali globalnej oznacza to, że banki Światowej Rezerwy Federalnej zanieczyściły nieinflacyjną wartość prawdziwych walut, czyli złota, srebra i miedzi. Jakie jest rozwiązanie? Kontrolerzy tego świata dają Ci teraz rozwiązanie. Rozwiązaniem jest tak zwany peer-to-peer, bank-to-bank, które znasz jako Bitcoin i inne kryptowaluty. Na razie skupimy się na Bitcoinie. Bitcoin to Twoje nowe złoto, srebro i miedź. Bitcoin to Twoja nowa, nieinflacyjna jednostka kapitału własnego. Tak więc praca, którą wykonałeś którą osoba wykonywała 2000 lat temu i praca, którą wykonujesz dzisiaj, zostaną wynagrodzone w tej samej jednostce miary. Dlatego Bitcoin będzie nowym złotem, srebrem i miedzią. Aby wszystkie tysiące i miliony firm na świecie musiały teraz przejść na nieinflacyjne, oparte na faktach waluty typu peer-to-peer, bank-to-bank. W konsekwencji tego każdy mężczyzna i kobieta stają się swoimi własnymi platformami handlowymi, wykonującymi własne transakcje bankowe, dzięki czemu jesteś bankierem, który może swobodnie handlować w dowolnej części świata. Zatem żadna transakcja nie staje się już odpowiedzialnością osoby trzeciej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. I would like to introduce another judge who is going to translate it to different language, Judge Irene. Good evening, everyone. I am a friend of the Federal Postal Court. My name is Full Colin Irene. I am going to translate into Gaelic from Ireland. Giagwit fad is cara lum sa court puisht Federloch. Is ma anam Colin umlan Irene. Gov me leis Gael mar níla lán Gaeliga agam, agus bé mé é kaint gomal. Ultacán na start aintaha. I gás ultacán na start aintaha is keen to go mé díspóide an leis na votí. Tá an díspóide seo beag nach cínta go ritfi sé fa nóacha lá. Curfi sé seo leis an munracht a bheith níos bunathe crídamh ná na bunracha carta corporádach riomha seo. Bé sé an crusúil leis an bunracht a dugtar bunracht stát aontaithe Americán. Corónach deara a cur le fiachas. Seo tréimhise coróna seo tá na náisiún ile seachas éisteachi Venezuela agus fannacht go leat go gach duine, gach grúpa agus gach náisiún chun náisiún. A cá bhilíocht a dhéanamh lena déirmi atá cúnéalacha féin de gach cúnra agus gach cúmh aontú. Cailíonn sé sin go bhfuil gach mórgaiste gealtanas bás é, gach fiach pacha aga é ag fannacht le deara a cur leis na daoine éine sin atá ag géirí dearú a cur le galtanas bás, nó pacha fiachas. Tá sé de thuúgas gach duine éonar cuimh le gach náisiún nó stát,
Gearan a cheolú leis an gúirt puist cóna afatha. An próseas a thosú a bheith sir ó fiach sa tréimhise corónach seo tháinig tú inis a dúchtar an tréimhise corónach. Bank go bank, bé go bancéireacht banratha gan fápéir agus digitach. Rud a dúchtar na cútanta ar gathratha digitach. Mar sin féin is é an cás na bheith bhúna ina bhúil tú, tusk go bhfuil tú ag nán fios dit I réacht dlí lún táris. Rúna cílíonn nach tusa an seachadór ná an tara agus an tarmhí cuimhláin únach. Denú cúntas bhainc féin. Cíl nach féidir leat a bheith idir tarmhí do cúntas gan deara gach nóméid den lá. Má tá mirbhall ort féin seasamh ná bhúna atá agat. Is iad na bank seo na cén a dhíal nóir mórgastí agus na hínstrámaí fia costitch. Focail eile argadra fiat is a dargadara. Cúil ciste féiderálacha down anada fu rud a cílí an nachhfuil ó argad nó copper ag taú leis. Mar sin is argada freisin é mar nóta galtanas nó rud a dúchtar de néamh IOU. Go tradiisiúnta se is é ó argad agus copper an léirú fíorseach de cuinín a nás áilise féin. Cailíonn sé seo nach bhfuil argad ó argad agus copper fré réir builscithe. Cheanóí na buin céine ó argad copper 2000 bhliain ó sin go dtí an lá inniu na rudí céine dit mar cheannig sé dit má 2000 bhliain ó hin. Is an argad fiat argadra na Bianchiaracha fisin ag buint úsáide ag instramánaí de chudanú. Tá sé seo oscailte go thomláin agus go thomláin go fuilsciú agus ní fearr léiriú é de ceann tromtas áilis. Is iad na bank cúil ciste federálacha down andra déan túsúirí gantanas báis agus instrumí fiachas a bhfuil ór argad agus copéir caite acu inis. Maidir leis na daoine éonóir an scála damhanda, cailíonn sé seach go bhfuil luach néamh fuilscithe fíor gad rí ó argad agus copéir sáte ag na bank cúilcaiste federálacha dámada. Fuair corméid in úl go soléir é go bhfuil de ceáil ag na bank fisin acha seo gachrúd a mín siad ag deag úl lé a sealú. Cén fá a caitheann tú de féirlí I measc mucanis an ré nua seo. Mar sin, ligdom áchan sint a dhéanamh inis go méid bhaintí na bank cúilcaiste federálacha damhanda ag scarú ó argad agus copper fré réir buic fónictaí. Margúisteach agus íle an margúisteach. Is se sin le rá bulscú agus éanachas búnachta ag réiteach. Thug réaltóirí camptóirs an down seo réiteach dit. Is sé an réiteach na argadí píra go píra, bank go bank, crypto a dúchtar bitcoin argadrí crypto eile inis. Fré láthair díreach mé bitcoin. Is sé bitcoin dór, argad agus copper nuair. Is sé bitcoin déanaid nua néamh bhil scithe cé rom as úlais. Mar sin, déanfar ag obair déantar 2000 bliain ó hin agus an obair a dhéanann tú inniu a cuitheamh sin aonad tomtas céine. Sin é an fá go méid bitcoin mar ór. Argad agus copper nua. Maidir leis na mílte agus milliún nótas go léir atá muí an sin. Ní mór dit inis tín tú ina nargadí néamh builteise, fuaranse. Píra go píra, bank go bank. Is siad na hair
Harvarti a brin leis seo ná go bhfuil gach fear agus bean ina nádáin tradála féin ag féimhnú an nidirhart bank go bank. Rud a ágan go bhfuil an bancéir séir chun tradál in éon chuig dain. Mar sin ní bhíon déantas duine margheall aon iarmhart a thuile san malacht an fear hí. Go raibh míle magat. Agus inis, seo é Colin Umlan Shacko agus bé sé ag caint as Lingala. Thank you. Thank you. Hello, hi everyone. It's me again, and I'm gonna this time start explaining this in Lingala for the African community. Mbadeko mibai, mbadeko basi. Donc, awa makambo tuzoloba eza mutu ya makasi. Esengeli boyo kabien, bo benda matoi boyo kabien tuzoloba. Ekoza moi pasi po bo comprendre nyoso, mais soki bosai moi ba recherche na bino bo comprendre que makambo izo changé. Denge babanda ko yemba mokili changé. Ya liboso na koloba o babenga debt elimination. Donc, tozo boma ba nyongo. Soko zaki na nyongo na compagnie moko, période oyo ya corona, ba nation nyoso, ok, à l'exception ba na ba mususu, ba zozela ke batu, ba individu, batu, doko la bino, ok, bo renégocier ba contrat na bino. Bo renégocier, bo changer. C'est là que signifie que soko zwaka atandaku, ndako sombaka ndaku na nyongo, atoze na ba nyongo mususu, ok, eza na possibilité mikolo oyo po o canceller nyongo wana. Pona ko canceller nyongo wana, il faut o s'approcher et pas ya juge o babenga juge ya poste fédéral. Biso toza batu tokoki ko analyser ba nyongo wana et puis toko canceller yango. Siko o bazolo ba lobi eza pona makama ba banque. Système bancaire ma mokili mobimba échangé. To ebito musu na Congo na bamboka mususu ekozwa temps, mais déjà les loyo beaucoup changé makambo. Beaucoup changé makambo ndenge nini po ekomi na système numérique. Avant toza ko utiliser ba intermédiaire ba banque baza wana Mexico économie ya sika ekomi système numérique. C'est-à-dire yo za na compte na yo, oza yo moko banquier. Na moninga ozo ba transaction na moninga ma pe aza banquier. Donc o ba benga ngo peer to peer, c'est-à-dire yo o bimisi mbongo na yo tindi epanda ya intermédiaire aza mususu te. Situation otoza mokili place to komi awa eza mwa pasi pona nini po ba banque bazui avantage na biso makasi. Batie biso na position ba benga en anglais trust, na français pe ba benga ngo trust. Batie biso na position wana mais ba expliquer biso te position na biso eza nini. Donc, à aucun moment aux exécuteurs, à aucun moment aux bénéficiaires, à aucun moment aux ministres. Ministres za moto azo gérer compte wana. Pe bango na sima bako sa makamo belé tant bako changer ba bénéficiaire. O kiza konda yo moko il faut za bénéficiaire, mais eux moko ba changer, bango moko ba komi bénéficiaire ya mbongo ezoleka na compte. Mbongo yo moko na miso komonate ke eleki na compte na yo. Ba mbongo pe tozo utiliser ba papier wana na Angleterre en Angleterre ba papier o tozo utiliser mais za mokili mobimba eza sans valeur. Po na simba papier wana garantie ezate. Eza o ba bengaka eza garantie par or te, par argent métallique te, par cuivre te. Donc eza papier à pamba sans valeur. Ka po biso tozo pesa kondima na papier wana nde biso moko tozo pesa ngo valeur. Alors que or eza na valeur penza na kati. Eloko na or okoka kosomba ya 100 ans, na lelo eza na valeur moko. Na 100 ans soko za na 100 grammes d'or okosomba, okolala na esika moko bien, osombi moi ofuti moi damage na restaurant moko bien, osombi ba bilamba bien, OK? Na 100 grammes d'or lelo pe okosa makambo na okolala na hôtel moko bien, okosomba ba bilamba moko bien, et puis okolia na restaurant moko malamu, kaka na 100 grammes. Oyo pouvoir nango ya 100 ans na pouvoir nango lelo échanger te. Mais papier, papier otozo utiliser. Tant mususu ozaki na 1000 francs lobi oko somba lipa, lelo ko somba lipa lisusu te. Po valeur nango ezokita kaka. Siko na économie ya sika ekomi que ata or wana
ba banque siko balingi ba kota na système ya or po mbongo na bango ba garantir on na or na wolo. OK. L'économie ya sika to ko utiliser o ba bengango crypto-monnaie. OK. Ba cryptocurrency. Eza lokola Bitcoin. To ko la principalement ya Bitcoin, des solutions na biso. OK. Na Bitcoin eza valeur, eza monnaie ya sika. Eza monnaie oyo to ko utiliser, mokili mobimba ba ko utiliser. Soko osali musala na Congo ou na Afrique esika moko valeur ya musala wana eza montant spécifique ya Bitcoin. Okosala ngo pe na poto ekoza même montant na Bitcoin. Donc Bitcoin eza ekomi or auto ko utiliser dans l'avenir. Et puis na monnaie wana ba transaction ekozala direct, intermédiaire ekozala lisusu te. Et loko moko na bosa koloba, OK, eza ba élection des États-Unis. Élection des États-Unis eza ekosa en novembre et toza na ba scénario ebele, mais scénario yo tozo présenté eza que parti moko ako gagner élection. Le parti mususu ako ndima résultat ba élection wana te, ako ndima ngote. Siko ba kosala comptage wana ekozwa 90 jours, 90 jours, comptage wana. À la fin de ba 90 jours wana Togo kota batu surtout aux États-Unis bako banda ekobana kuna pe kozamuki mobimba bako kota na constitution ya sika. Constitution na ekoza constitution plus basée sur kondima, sur la foi plutôt que constitution toza boye sikoyo ezo babengaka charte d'entreprise. Ezali ba règlement ya bato bazana kati ya compagnie. OK? Mais siko tozo kota na système ya constitution oyo eza principalement basé sur kondima. Oyo tokoyeba, na français balobaka, Constitution des États-Unis d'Amérique. Et que c'est na Constitution des États-Unis. Et c'est comme on Constitution des États-Unis, mais c'est quand on a la Constitution des États-Unis d'Amérique, principalement pour na bateau bazan des États-Unis. Changement et c'est les makona des États-Unis au moment où que changement wana et ko panza mokili mobimba. Et ça ba différence moko est important, et ça mutu ya makasi pour bateau baba nako analyser pour que comprendre. Nako cité 4. Il y a liboso et ça différence entre vote na élection. Vote et ça na système na ba compagnie, au babeng en anglais corporate. OK? Élection et ça système mususu. Comprendre constitution et ça nini. OK? Et puis charte d'entreprise. Charte d'entreprise elle ko ba itizaka na kati ya compagnie. Mais siko na kati ya mboka babanda ko utiliser charte d'entreprise. Mais si tu changer makamona iko changer. Règle ya 90 jours. Pour tant bako soit na pour na ba élection aux États-Unis, bako ndimba ba résultat de vote te, bako zo 90 jours pour na ko sala comptage. Si ko pendant ba 90 jours wana nini ekoleka. Eza règle ya ba corporate, OK? Et puis to yeba ko comprendre différence entre États-Unis na États-Unis d'Amérique. Pour nani place moko ba komi États-Unis et place moko komi États-Unis d'Amérique. C'est à voir avec les territoires ya Amérique. OK? Bon, na banzi boyoki bien. Toko banosa ba présentation na lingala po bato mongala ba yeba ko comprendre batikala na simate. Siko nam kon introduce Judge Fukolom Samantha. Okay, there you go. Good evening, I'm Full Collins Samantha. As federal postal judges, we have cleared mortgages after mortgages, credit cards after credit cards, and loans after loans. The federal postal court judges are assisting in the process of eliminating the world's debts. This is a global mission to clear debts of all nations, all beings on this planet. Move forward to clear them now. You do not need to be in any debt. We eliminate the mortgages and debts by showing the frauds in the documents. David Y. Miller spent many years of his life finding this out for the people of the world, so that we can be all freed from debt and be correct in our contracts. Through re-educating yourselves and the assistance of the Federal Postal Court, we can purge the mortgages and debts from your lives. This will give you the funds to sustain yourselves through the corona period changes.
spiritually and mentally lift you and giving you the time to do other things. Don't become a statistic of repression like the 1908 depression. Yeah. Thank you. As you've heard, ladies and gentlemen, we have done our very best to bring the message to you in as many languages as possible. It's always your first step that makes the difference. There was a comment about a particular individual. There was a comment on the comments box about a particular individual. I think it was Gates or somebody. They asked us, why aren't they in prison? Well, why don't you launch a complaint with us? And then we can start the procedure as Chief Federal Postal Court judges and witnesses to their fraud. Because these people are not just going to simply walk themselves into prison saying, we've been a very bad boy, are they? Take that step, have that faith. And ladies and gentlemen, here is the federal judges and the Friends of the Federal Postal Court judges back again to say goodbye to you folks and to wish you all the best until our next transmission. Bye-bye now, folks. Bye. Bye-bye. Bye-bye now. Bye. Au revoir.